Como foi falado no programa anterior, apresentaremos hoje duas entrevistas realizadas na segunda edição do Corretor Global, realizada no dia 12 de abril, em Goiânia. A importância de apresentar estas duas entrevistas deve-se ao fato de serem dois palestrantes que, por suas trajetórias de vida, atuando no mercado dos Estados Unidos, sabem como poucos no planeta mostrar a importância de se usar todas as ferramentas de comunicação, sejam elas eletrônicas ou simplesmente expressões corporais, para mostrar conhecimento frente a uma transação imobiliária. Assista agora às entrevistas de Teresa Kinney e Norm Flynn, lembrando que as palestras estão na íntegra no site do Rede Imóveis. Every level of the association in the United States has technical experts. The National Association has a full division that keeps working on developing social networking opportunities for members. Large states do the same thing. Large boards like Miami, exactly the same thing. Our general notion is, since we control the listings of property, the more people we tell about the property, the happier the seller is, the more informed the buyer is, and the better the agent does their job. So we automatically build ourselves into those opportunities. In the United States, if you're not part of multiple listing, you're out of the business, because you can't possibly get enough penetration for the property to sell it and sell it properly. The other social medias are coming in time, and I think that will only increase the power of the multiple listing of all of the media that are out there. In my view, the multiple listing is the key, because you're protected by contract. You're legally bound to the seller and buyer. As part of the social network, there's no legal binding there at all. You just give the information away. So if you don't have some way to control the listing and some way to legally bind you to that listing, it just doesn't work for them. In my view, I think Brazil, I get the MLS in first, because therein lies their only legal protection for the work that they do. That is to say, let's not ignore social media, but let's not forget the core reason that you can get to that social media is that you control the listing. So you have to control that first, in my view. That makes the rest of it work better. And for 18 years, we have been doing international outreach in Miami. And that has been a whole new world of exciting possibilities. If we had not started doing that 18 years ago, when the crisis hit in 2006, followed by the financial crisis in 2008, we still would be in serious trouble in Miami. And because of our international connections with Brazil for 18 years, with France for 8 years, we are bringing more and more visibility for Miami, more and more buyers to Miami. 60% of all resale properties are sold right now to international buyers. For new construction, up to 90% of high-rise buildings are sold to international buyers. If we hadn't started this 18 years ago and continued to develop the visibility and the partnerships, we would still be working on pulling ourselves out of that deep hole that we were in. Instead, the bottom of the market was August of 2008. By 2011, we had already recovered for number of sales, and we had a new all-time record number of sales in the entire history of the MLS in Miami, 60 years plus. And the only reason it happened is because of our association, our international connections,
our marketing, our visibility, our education for the members, our tools, and great members. We are just now in the MLS starting a new field for sales data to try and capture not the name, but the country and maybe the city that an international buyer comes from, and whether they're using it as a second home residence or for investment property. And so the other thing we love about international buyers is they want people to be with them. They want their friends, their family, their associates. They want people to be there with them in their community. And so one international buyer can bring many international buyers. And the communities are wonderful and vibrant and robust and exciting. And stores cater to them, and restaurants, and the professionals. So there are, you know, attorneys and accountants and hairdressers and doctors and nurses and stores, people in stores who all speak Portuguese, and more so in the areas that the Portuguese, that the Brazilians like buying, but all over Miami as well. E como o programa está voltado para o mercado americano, a equipe da TV Cofesse entrevistou duas empresárias que estão abrindo uma unidade no Brasil para a venda de imóveis em Miami. Uma entrevista interessante, pois mostra o quanto o Brasil está na alça de mira dos investidores internacionais. Antes que nada es bueno que la persona o el inversionista que quiera invertir en la Florida esté asesorado por un agente inmobiliario experimentado. E qualquer pessoa que tenha interesse vai poder chegar lá, ligar y va a tener nuestro servicio en portugués, en inglés, en un idioma que for más fácil. Siempre existen costos ocultos dentro de cualquier transacción y adicionalmente por ser extranjeros hay ciertos beneficios que existen, como por ejemplo crear corporaciones para poder protegerse de ciertos impuestos. E os prédios são bonitos, a cidade é atrativa, o Brasil já tem praia, Miami também tem, eu acho que tem uma similaridade muito boa entre os dois países, entre as duas regiões, né? Estados Unidos, particularmente a costa sul da Florida, então o pessoal está indo para lá por causa disso. La media de valores realmente es muy amplia. Hay desde inmuebles de $100.000 hasta inmuebles que te pueden pasar los $3 millones. Cada vez mais a gente vê a cidade mudando em prol de fazer o brasileiro se sentir em casa, por causa do tanto que estão indo procurar imóveis, passar férias. Son 1000 motivos que el brasileño está yendo a aprovechar y ficar lá. No existe una limitación de valores. Lo único que hay que considerar es que obviamente tienen que tener una cuenta en el extranjero. Eso es muy importante. Todo inversionista extranjero que quiera invertir en la Florida tiene que tener una cuenta en dólares. Bem, agora vamos às notícias dos Cresces pelo Brasil. Cresce Rio Grande do Sul. Aluguel. O que fazer quando o inquilino se recusa a sair do imóvel? Cresce Minas Gerais. Grande BH é terceira região do Brasil com mais empreendimentos. Cresce Goiás. Cresce Goiás credencia 350 novos corretores de imóveis. Solenidade será no dia 7 de maio, às 18h30, no Palácio dos Colibris. Cresce Santa Catarina. Eleições do Cresce Santa Catarina marcadas para o dia 14 de maio. Cresce Espírito Santo. Corretor de imóveis tem mercado promissor. E agora vamos a um convite muito especial do presidente do Sistema Cofesse Cresce, João Teodoro da Silva, para você. Amigos corretores de imóveis, neste ano estamos completando 50 anos de regulamentação profissional, nosso jubileu de ouro. Temos muito que comemorar. Nossa profissão foi uma das que mais evoluiu nos últimos anos. Mais de 64% dos corretores de imóveis do Brasil já possuem curso superior e estamos trabalhando para chegar em breve aos 100%. Nossa atividade movimenta cerca de 7% do nosso produto interno bruto, o que transforma nosso segmento em um dos mais expressivos do Brasil. Por isso, não podemos deixar de comemorar o nosso cinquentenário.
Durante todo o ano de 2012, estaremos realizando uma série de eventos em todo o Brasil. Em Brasília, de 27 a 30 de agosto, estaremos realizando o 4º Embrace, Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis, e o 1º CIME, Congresso Internacional do Mercado Imobiliário, além de inúmeras atividades com vistas à evolução e ao reconhecimento de nossa classe, pelos poderes constituídos de nossa República, pela sociedade brasileira e pela comunidade internacional. Já temos mais de 2.000 presenças confirmadas para o 4º Embrace e pelo menos 250 visitantes estrangeiros de mais de 40 países para o CIME. Você não pode ficar de fora. Estamos esperando também a sua confirmação. Venha comemorar conosco as nossas conquistas. Afinal, não é sempre que se pode festejar 50 anos com tanta alegria e tantas coisas boas para contar. Venha mesmo, porque a festa está sendo preparada para você. Entre no site www.cofesse.gov.br e clique em Cinquentenário. Lá você terá todas as informações sobre esse grandioso evento. Venha conosco! No próximo programa, apresentaremos a cobertura do primeiro Sincom, Simpósio dos Corretores de Imóveis, realizado em Curitiba, e da 3ª edição do Corretor Global, também em Curitiba. E não esqueça de participar da maior rede de informações e contatos do setor imobiliário, o Redimob. Estamos encerrando mais esta edição da TV Cofesse, lembrando este pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante, nunca. Até a semana que vem.